Davao del Norte, Patay ang isang lalaki nitong Martes matapos madaganan ng nahulog na vibro hammering backhoe sa isang construction site sa bayan ng Asuncion Kinilala ang biktima na si Rolando Dula, na operator ng backhoe sa naturang construction site malapit sa River, Patay. Kambanokoy. Kuwento ng kasama ni Dula, 34, at nakakita ng pangyayari, inayos ng biktima ang parte ng backhoe ng biglang bumagsak ang vibro hammer nito at diretsong tumama sa kanyang ulo. Agad itong isinagad sa ospital pero itinaklarang dead on arrival hindi na rin pumayag ang pamilya ng biktima na magsagawa pa ang autopsy sa kanyang bangkay. Ulat ni Krylan Bulosan bisitahin ang patrol, PH para sa iba pang mga balita. Adblock test, Y.